Vipi wase, Ndex hapa. Hii ni BoxtoBox FPL recap ya Gameweek 2. Tutaenda hiyo Gameweek 2 tucheki vile timu yetu ilifanya, interesting things tulicheki weekend, na pia replacements za Saka Gabriel. What are we doing with Gabriel? So karibuni mazee, na kabla tuanze lazima niwaambie mazee tulipata 57 points pale FPL. Kipa wetu alikuwa Matana alipata 2 points 2. Chilwell na get moja. Estupiñán alikam through sana 11 points, alipata bao na assist kwa game yao versus what is nani? Na Wolves. Alafu pale mbele Rashford versus Spurs hakuna kitu alifanya. Hapo mid Jota na Mbeumo alipatia points kadhaa. Jota alikam through na bao na assist na akapata bonus full. Mbeumo alifunga pena bao 2 total na akapata assist full, 16 points total. Watkins aligeta assist, yani Aston Villa wanashinda 4-0 na Watkins hata afungi. Akuchapa pena by the way, something will come to. Haaland naye hapo mbele 4 points na alikuwa captain wetu. Joao Pedro aliingishwa last minute akapata 1 point na kakula yellow, so hiyo ikakuwa 2-0 hivyo. Tukiangalia bench yetu, Udogi alitoka na 5 points game ya Man U, clean sheet na aliget yellow card, so -1. Value yake inapanda, si msembaya kwa naye kwa bench as value inapanda because with time najua sota mnunua na tena kaa 4.7 ni muuze nipate hiyo 0.1 na cheki. So hiyo ndio vile timu yetu ilifanya game week 2. Tukiangalia hii game week 2 ilikuwa interesting by the way. Captain options really ilikuwa between Haaland na Salah. Na Salah aliget 5 points. He didn't do like any better. 17% of FPL players actually captain Salah, while 69.88 captain Haaland. That is obvious. Kila mtu, we all thought Haaland would do something. Alafu unajua kuna ile bado kuna kale kafia. Yani Haaland akifunga na si ama afunge bao 2 na si captain wako. Umemesio wiki. So Saka 5%, Sepia they really couldn't get much. I'll get 2-3 points. I think kwa so angepata hii wiki angekuwa captain wa Luis Diaz. Hii list mazee kuna mtu alipata kitu by the, and then maybe Odegaard. In this whole list people actually did not do anything. So that was interesting to see game week 2 captain picks. One big conundrum ni Gabriel. Gabriel started on the bench again. Sasa hapa niliwaambia mazee ataanza game after injury ya Timber. I don't know what happened, but sasa Tomiasa amepata red card, so lazima aanze. But kuangalia mbele, now it's becoming a bit of an issue. So I think we'll go through some of the replacements kwa game week 3 lineup. Your video na kam kesho. Na some of the people that we need to consider, tutacompare stats hapa na pale, alafu tuone people that actually make sense as replacements for Gabriel. But moving forward, Tomiasa alipata red hiyo game yao na Nottingham Forest na Crystal Palace. So chances are Gabriel lazima aanze tu hii game ya next, na ni against Fulham at home. So I think bado nitamuka kwa squad. Haionekani ni kama anaenda kudrop bado. Nitamuka kwa squad, but hata kidrop si mbaya. Nilimeki team game week 1 with the idea of being flexible. So I have 1 million in the bank. So things are still looking good. Rashford naye nimechikia wengi wana tense, wanataka kumchuja, wanataka kumtoa kwa squad yao. I wouldn't argue with removing Rashford, but the only thing is I don't think you remove him now. If you have to remove him after game week 3. Jonathan Nottingham Forest pale home. So that's a nice fixture for him. And also you'll have given him 3 game weeks to try and come through. Akikam through afunge bao 2, then it's a different issue. Kila mtu anajaribu kumleta ndani, unacheki ama atoke na hat-trick. Akifunga bao 1 assist pita, itakuwa tu sawa. So I think for Rashford, wacha tuangalie vile ataperform game ya Nottingham Forest ndio tuone vile kama tunamchuja, but I think hata kwa squad bado tutamwanzisha tu. One of the key players, I think I'll get the most points FPL weekend ilikuwa Mbeumo. So far FPL game ilikuwa na 2, ametoka na about 3, 6 shots and 5 on target na 6 shots in the box, XG ya 2.6 na ame-create chances 4. So without Tony, na Mbeumo ndio main man kwa hii team. Even though Visa amefunga kwa game zote, alifunga game ya kwanza na ya pili. But kitu interesting ni Mbeumo aliget 3 bonus juu alifunga bao 2. But angefunga ya pili hakuwa hata top 3 kwa bonus. So Visa is doing a lot of the dirty work there, and chances are he'll atakuwa na chance higher ya kuget bonus points compared to Mbeumo. Lakini Mbeumo ana maza chances na sasa ameshafunga pena 2. So ni msee mwenye very key, I think, na fixtures zake zinakapoa. Anacheza Palace home, Bournemouth home the next 2 games, na pia Everton wako hapo na Nottingham Forest in the next 4 game weeks. Newcastle away ndio ngumu.
So I think ni must have kwa FPL team yenyu na someone that value inaenda kupanda. So if you're thinking of getting him, do it today. Value yake by the way inaenda kupanda. Hiyo ni for sure. At least by 0.2. Well, at least by 0.1. But me I think itaenda by 0.2 by the time game week 3 imefika. Joao Pedro mazaa kwanza game na kila mtu ameonyesha kwa FPL squad yao akaingia kakula yellow. It was a bit surprising, but I'm not really shocked because 19-20-year-old away game, I don't think nani alikuwa anataka kumwanza, alikuwa anataka disable alikuwa anataka with the tried and tested. So I think this may be something tunafaa kwa we should have seen, but it's okay. Squad rotation is going to happen with Brighton. That is something. Ile Pep roulette tumezoea na Pep ya Dezebi na Cam joining Europa League, and Brighton has not played Europe in forever. So just be ready for these moments. This is why I think after game week 4 ma Champions League nini zinaanza, so having a strong bench ya FPL ni muhimu. So hata hii game week ina come to make one particular change just to show up our bench. Tuonyesha kwa hiyo video na drop kesho, make sure umetune in. But I still think value for money 5.5 na on penalties, I don't think it's someone you can drop, especially with the penalty situations tuko nazo elsewhere in our squads. Speaking of penalty situations elsewhere in our squads, Watkins na Salah did not take penalties. Aston Villa walipata pena and Douglas Luiz took the penalty. Watkins missed quite a lot of penalties last year, I think 5 if I'm not wrong. So them putting Douglas Luiz on penalties is something we didn't know, but now it's confirmed. So, well, tunajaribu kuwe, like, who's actually the better FPL asset? Diaby at 6.5? I think I got 6.5. Ama Watkins at 8 mil na ako striker. Yeah, so kama naweza get Visa at 6 na hiyo 2 million nipeleke place ingine, why not? Unacheki, but I still think Aston Villa's attack, like, they scored 4 goals. You can see that there's chemistry wanaanza kubuild. So it might be a risk, especially if you have Mbeumo. I don't know if you'd want to have 2 Brentford players, but I'm thinking you might still keep Watkins for a while. At least Jesus akirudi pengine, then you have options na Nkunku. But at this point, Watkins, I think, ni mse bado tutakip kwanza to analyze when inaenda, because he gets in dangerous position. Na atacheza game most of the games. He's assured of game time as opposed to mtuka Joao Pedro. So hiyo ni kitu ingine mnafaa kujua. Hata Visa baada ya kumaliza, I think alifika 70 ama kituka hiyo. He was also subbed off early. Watkins was subbed off, but they were already 3-0 up. So ilikuwa tu a matter of trying to get rest as much as possible kabla ma Europa zianze. So yeah, I think Watkins is someone you keep. Saka naye was off penalties. Odegaard took the penalty kwa game ya Arsenal na Crystal Palace. But this is not official that they've changed. It was something that the leadership group agreed on the pitch according to Arteta na interview yake. So I still think Saka atakuwa on penalties, but for this particular game ilikuwa Odegaard who took. So let's see how it pans out. So I want to see what the next penalty what happens. But then again, Saka looks like ndio the focal point ya attack ya Arsenal at this point. I mean, they're trying to attack from different places, but like the first 15 minutes ball going to kwa Saka. So I don't think he's the one person, even if Aka on penalties, he'll still give you value at 8 mil, especially from midfield. Na ni bonus point magnet, so hiyo ni kitu ingine. Opta stats for this week. I think the leaders in terms of players, the interesting things that you can see already ni shots in the box na shots total. Visa hapo ndio pali alikuwa ndo get bonus. Kama Mbeumo angefunga bao ya pili, Visa was going to get a lot of points from that game. And the defense akina Flecken. Big chances, Mo Salah alikuwa na 3 chances, even though alihata pena. Goal scored Solimach na Mbeumo. Solimach is also someone who the thing is, Mitoma is doing so well. Now, uko already na Estupinian. Na sasa uko na Pedro, you can't have much. So I think much is just atakuwa too unlucky because the squad is doing well. In terms of non-penalty goals, again, Solimach akoko juu. Key passes, Phil Foden. Foden was getting in great places. Kyle Walker was going through down the wing, so Foden had to come in. And without KDB, it looks like yeye atakuwa creative source kwa hii team. Bruno Fernandes na Rashford hawaja get points bado hii game hii FPL wameget to a clean sheet ile. I mean, they've gotten 5 think total, but 5 each rather, but Bruno was still top in chances created, so he's getting there, and he missed a sitter in that game. And if that went in, then that would have been a different story and different game,
storyline to that game. So that's just something that we need to think about. Assists, Aurier, Prowse na Enciso wote walikuwa na assist 2. Again, expected assist Bruno, even though they didn't score, walikuwa na expected assist higher. Na of course Mesma Mbeumo alikuwa na the most points. Mesma Mbeumo ama Bruno ile ingine. Anyway, you can see. Alafu Salah expected points 12 and I think alitoka tu na 5 na alihata pena. So most shots ilikuwa Liverpool na 26 against Bournemouth. Bournemouth tumeona they have a threat kwanza Semenyo hapo mbele, but walikuwa na concede shots. So Liverpool it's not a surprise walikuwa na best XG pia kwa hii game week. Best XG considered Man City against a very strong Newcastle team. But Man City, they dominate so much. They keep the ball away from you so much. So lazima wako huko juu. And that's why the chances of getting clean sheets pay huko juu. Worst XG ilikuwa Newcastle. XG conceded Bournemouth, of course, after hizo 26 shots pia. Most FPL points kwa team this week ilikuwa Aston Villa after kushinda 4-0 na kupata clean sheet kwa backline mzima. And that is our Game Week 2 recap. Stay tuned. We will be dropping lineup ya Game Week 3 and some of the things that tuna make transfer moja by the way. So stay tuned. League code nayo ndio hiyo hapo chini L1Q7 ON C0 ON. Nimekuwa nikiblanda hii FPL code yani nini nzima. Na mkitaka jazi, of course, East West Fashions is the plug.